Kính chào quý khán thính giả của VBS Canada. Kính thưa quý vị, hàng năm vào tháng Tư đen, khắp nơi đều có những buổi chào cờ, tưởng niệm ngày Quốc hận. Năm nay, tại vùng Toronto, thành phố Brampton lần đầu tiên đã làm lễ chào cờ và tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Được biết, thành phố Brampton cách Toronto 35 km ở phía Tây Bắc. Với dân số 600.000 người, tại đây cũng có rất đông người Việt cư ngụ. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh của buổi lễ này. Theo như dự định, buổi lễ sẽ được tổ chức bên ngoài với kỳ đài. Nhưng thời tiết xấu với mưa to gió mạnh, nên thị trưởng thành phố Brampton đã đồng ý rơi vào bên trong đại sảnh của tòa thị chính. Quê hương yêu tàn, nước Việt lòng tháng. Mẹ ơi, nhìn con thơ không nhà. Anh em ơi xin hãy làm anh đuông, đêm không cùng đâu lòng người ly hương, trong yên vui không quên thù ngọn lương, giữa tình ta lòng vẫn nhớ sông yêu ta. Anh em ơi quê hương dù xa xôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lập tiền phá đồi, đốt thêm đuốc tiền rồng tôn vung kề thù non sông. Ban nước Việt Nam là bảo vệ dân gành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyền thua toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyền của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Tham dự buổi lễ gồm có thị trưởng thành phố Brampton, Patrick Brown, cùng các nghị viên của thành phố, các dân biểu liên bang của thành phố Brampton, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hùng và đại diện các hội đồng người Việt tại địa phương. Nhưng cứ mỗi độ tháng Tư về thì cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới đều cử hành những buổi lễ tưởng niệm biến cố 30 tháng 4, một ngày đầy đau thương và nước mắt của lịch sử Việt Nam, một ngày mà hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam đã bị vùi dập bởi cơn lốc đỏ của bọn vô thần cộng sản, một ngày mà không phải chỉ những người cùng mang một thân phận lưu vong cùng nhau mặc niệm, mà mãi mãi những thế hệ tiếp nối cần phải ghi nhớ. Today we express our gratitude to the City of Brampton, especially Mayor Brown and some of the councillors, which I will acknowledge soon, for allowing our proud community to raise the heritage and freedom flag for the first time ever in the City of Brampton. Và đặc biệt ngày hôm nay, lần đầu tiên thành phố Brampton đã chuẩn bị cho cộng đồng chúng ta làm lễ thượng kỳ và cho phép lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ di sản của cộng đồng người Việt hải ngoại và là biểu tượng tự do sẽ được vinh dự phất phới ngạo nghễ tung bay trong vòng 7 ngày trên cột cờ của tòa thị trấn Brampton. Xin trân trọng cảm ơn thị trưởng Patrick Brown và tất cả nghị viên của Hội đồng thành phố Brampton đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng chúng ta có được buổi lễ lịch sử này. At this time, we would like to invite Mayor Patrick Brown and the President of the Vietnam Veterans Association of Ontario to perform the traditional honor guard.
Trước khi lễ chào cờ bắt đầu, ông Đồng Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu quân nhân Ontario, đã hướng dẫn thị trưởng thành phố Brampton duyệt hàn quân danh dự. Chào đấy, xuất. Kính mời toán thủ quốc kỳ vào vị trí. Lễ chào cờ được cử hành trọng thể với toán quốc quân kỳ của Hội Cựu quân nhân Ontario. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lễ chào quốc kỳ Canada và Việt Nam. Trong khi đó, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được kéo lên trên kỳ đài trong khuôn viên sân cờ của tòa thị chính. Thị trưởng Patrick Proud cũng chấp thuận lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được treo trong vòng một tuần lễ. Please remain standing for the national anthem of the former Republic of Vietnam. Due to the weather today, we're going to do the reception inside, but we're going to have the flag raising outside right now at the same moment. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Cho
nói lên sự đoàn kết của cộng đồng người Việt chúng ta. Sau đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi hô to hai Human Rights for Vietnam! Human Rights for Vietnam! Thank you, Brampton! Trân trọng kính chào các bạn. On behalf of the 1.5 and second generation Vietnamese Canadians, to express my sincere gratitude for your service during the Vietnam War. It is my hope that future generations will never forget your valor and sacrifice. I am also very grateful for Brampton City Council's leadership on passing the motion to have the Heritage and Freedom flag fly at Ken Williams Square. We are honored to have you recognize our Vietnamese Canadian community, whereby the vast majority of the community are former boat refugees or descendants of boat refugees like myself. Many of you probably remember the plight of the Vietnamese boat refugees in the late 70s and 80s. I know Councillor Williams is here somewhere, so Councillor Williams, I want to recognize the Conservative Party candidate in Brampton, Ms. Ramona Singh. I want to recognize my friend that just came in, Conservative Party candidate, Mr. Arpan Kanya. Người Việt Mississauga, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia North York, anh Trang Nguyễn, Canadian Vietnamese Network, Frank Vala, Việt RC Tank Club, bà Hoàng Bình Minh, Hội Phụ nữ Việt Nam Toronto. Về truyền thông báo chí, chúng tôi xin ghi nhận sự có mặt ngày hôm nay của ông Sa Xuân Vũ, Thời báo và Việt TV Canada, bà Thanh Tâm, đài truyền hình SBTN Canada, ông Nguyễn Tấn Hách, đài truyền hình VBS Canada. Về phía các quân nhân, chúng tôi xin ghi nhận sự có mặt của ông Trần Văn Đáo, Hội trưởng Hội Ái hữu Hải quân Việt Nam Cộng hòa Ontario, ông Hà Phú Bằng, gia đình không quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Ontario, ông Phạm Công, Hội trưởng Hội Thủy quân lục chiến Quân lực Việt Nam Cộng hòa Ontario, ông Đồng Văn Minh, gia đình Mũ Đỏ nhảy dù Toronto, ông Lương Tuyến, gia đình biệt động quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Ontario, ông Phùng Công Quang, gia đình thiếu sinh quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa vùng Ontario, và toàn thể quý vị đồng hương tại Brampton cũng như các vùng phụ cận đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. And now I would like to invite the mayor of the city of Brampton, Mayor Patrick Brown, to say a couple of words. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một người luôn sát cánh và ủng hộ nhiệt tình cho cộng đồng chúng ta ngày hôm nay. Xin quý vị cùng với chúng tôi chào đón thị trưởng Patrick Brown. If I could ask City Council to join me as we pay our respects to the community. Joining me today, we have Councillor Charmaine Williams. Charmaine, give us a wave. Councillor Paul Vicente, Councillor Rowena Santos, and Councillor Pat Fertini. And James just mentioned that there's going to be a Brampton Vietnamese Seniors Association. You'll be happy to know that about 2 months ago, Councillor Fertini passed a motion to make city space available for seniors organizations. So not only do you have a great new association, it'll be easier to meet. It's with real honor that we have this flag raising here today for the journey to freedom. I've had a real attachment to the community for a long time now. Trong phần phát biểu của thị trưởng Patrick Brown, ông đã nhắc lại biến cố 30 tháng 4 và thảm trạng thuyền nhân hơn 40 năm trước đây. Part of Canada's story. You look at Canada, we are a mosaic of the world, but in many cases it's been families that have fled oppression, families that have. Ông cũng dự định xây dựng một công viên mang tên Sài Gòn để vinh danh cộng đồng người Việt tại đây. That have come to Canada. Canada has been a beacon of hope, of freedom. And so when I read the story of the boat people and hearing about the 2 million people that fled Vietnam, the fact that 250,000 perished, lost their lives in that
journey to freedom. As much as we celebrate the contribution of the Vietnamese community to Canada, when we raise the Journey to Freedom flag, we also remember those that we lost along the journey. And that is an enormous loss of culture and people. And so we had that moment of silence. That's what we were also thinking about. And I remember a few years ago, when I was at Queen's Park, I picked up a copy of Toronto Life, and it was celebrating 40 refugees who had made enormous contributions to Canada over 40 years. And I remember opening the page and reading the story of Lee Leong, who is here today. Now, Lee, give us a wave. And it talked about how refugees had been so incredibly successful in Canada. I remember calling Lee and asking to meet her to hear about her story. And it really is remarkable. You look at the Vietnamese community in Canada, in Peel Region, in Brampton, so incredibly successful. And so this is also a celebration marking how we are so lucky as a country and a city to have this incredible community. And I was talking to my colleague, Mayor Bonnie Crombie in Mississauga, and she told me how she had named a park, Saigon Park, in honor of the community. I know that park is opening this fall. And so we were talking on council how we were a little bit jealous. If Mississauga is naming a park, well, we want to celebrate the community too. Not that we're competitive at all with Mississauga, but we love the community here, and I was grateful when I saw Ken and James and others from the community, leaders in the community, come and delegate at Brampton City Hall last week to talk about ways we can commemorate the community here. And it's so appropriate. And so the fact that today the Journey to Freedom flag is going to fly at Brampton City Hall is a real honor. I should recognize we have MP Ruby Sahota here and MPP Prab Sakaria. If we could just get Prab to give a wave and Ruby. And what made me even more proud about last week at City Council is a few years ago when I was in the provincial legislature, we thought what would be a better symbol of love to the Vietnamese community and their story than if we had every MPP from all parties wear the Journey to Freedom scarf in the legislature. And so 3 years ago, we initiated to have that moment of unity, that moment of love. And this past Wednesday at Brampton City Hall, we replicated that in the city of Brampton. Every member of council proudly wore the Journey to Freedom scarf, and we took a photo together. And I have to say, they all look pretty good in these yellow and red scarves, don't they? Senator No, they look pretty good, don't they? And so I want to thank you for being here today, particularly Senator No, who came all the way down from Ottawa to say thank you for joining with us on this celebration of the Vietnamese community. And I hope, when James was here last week at City Council, he talked about the 10,000 community members that live in Brampton. And I've had the chance to go to the temple on Queen Street, but I still believe there are many people in our community that don't know this beautiful story. And I hope, as part of the celebration of this flag raising, that more people in Brampton and throughout Peel Region are going to learn about this beautiful part of Canadian history. And maybe we can look at opportunities, whether it's at the library or PAMA, to help share this beautiful story, because it's Canada's story too. Your story is Canada's story, and thank you for being here today. His Worship, the Mayor of Brampton, my good friend from Ottawa as well. City Councilor Brampton, members of the House of Commons and Provincial Legislature, ladies and gentlemen, it is an honor for me to join you here today to witness the first ever flag-raising ceremony in honor of the Journey to Freedom Day in the city of Brampton. I am truly overjoyed to welcome all of you
to this historical event. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng như các dân biểu liên bang cũng đã lần lượt lên phát biểu trước quan khách và đồng hương tham dự. Inauguration event serves to commemorate our shared history and pay tribute to the hundreds of thousands of the Vietnamese refugees who make the journey to freedom. After the fall of Saigon on April 30th, 1975, hundreds of thousands of the Vietnamese fled communist oppression and make the perilous journey to Canada in search of the new beginnings. Against the odds, Canada welcomed over 120,000 Vietnamese refugees with open arms, for which we give thanks on this very day. In raising our two flags, the Canadian flag and the Vietnam Heritage Freedom Flag, to mark this special occasion, we are once again thanks the Vietnamese community and the city of Brampton for this modern beginnings in Canada, and to celebrate our shared values of freedoms and democracy. These values we share by all Canadians, and they all make our country ever stronger and more prosperous. What is happening in the world today, we must cherish and promote these values now more than ever. In doing so, we must continue to fight for those who are still denying their basic rights and freedom in our home country in Vietnam. Our journey to freedom, let us recount our blessing in having been given the opportunity to build a new life for our families here in Canada. As we did in the past year, this historic moment is also an occasion to recall and celebrate the successes of the Vietnamese Canadian community in Canada. We are all proud to contribute to Canadian society, and together we can build an even more vibrant Canada. On behalf of the organizing committee, I would like to express my gratitude to many members of the federal, provincial, and municipal, especially His Worship the Mayor of Brampton, who have joined us here today. Thank you for your support, for recognizing the importance of this National Day of commemorations. Thank you once again for taking part in this inaugural ceremony in the city of Brampton to honor our journey to Freedom Day. And also thank you to the Republic of Vietnam Veteran Associations and to all organizers, community leaders, and volunteers for making this historic event possible. Thank you. Senator. Thank you, Senator. And next, I'd like to invite MP Ruby Sahota from Brampton North to represent the federal government. She has a couple of words. Of you amongst us today, all of your different families and relatives that arrived on the shores of Canada in the late 70s and in the 80s. It truly was a remarkable time in the history of Canada at that time. We had never before ever seen an intaking and inpouring of so many refugees into our country. It changed our... Wonderful occasion for the city of Brampton, its councillors, and elected members. You know, the story that we're speaking to today, when I was just reading up on it, because I haven't had the opportunity to learn too much about it, but one of the great joys of being the member of provincial parliament for my riding of Brampton South and in a city like Brampton is to learn about different cultures, different struggles. And it really reminded me of something that was very close to our community in 1987 when a similar incident, thousands of refugees, Sikh refugees, were fleeing from India and arrived at the shores of Halifax. And I remember that my father at that time, even I know Ruby's father at that time, played a huge role in bringing those refugees and settling them here in this beautiful country.
And it speaks to what Canada really is. And when we learn of the struggles of the Vietnamese community, it's amazing to hear what you have accomplished. When I look at this country's social fabric, the economic fabric, where this community has come today from when you have arrived, it's amazing to see. And we thank you for your contributions to this province. And on behalf of Premier Ford, I wanted to extend our congratulations to all of you for celebrating this event. And I also have a token of appreciation from provincial government, which I would like to present to the members of the organizing committee. So thank you again so much for including me here today in your celebrations. I look forward to working with you across my term as an elected member, and if there's anything I can ever do to help or support your community, please do let me know. Thank you once again very much for having me here today. Thank you. Thank you very much, MPP Sakaria. Well, that concludes our flag-raising ceremony today. On behalf of the organizing committee, Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phóng sự cộng đồng của đài VBS Canada đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.